Hello everyone, I'm Dr. Mehdi Fathi, Associate Professor of Cardiac Anesthesia. Here is Novin Irana Hair Clinic. I wanted to use hypnosis as a sole anesthesia techniques for hair transplant. As you know, this procedure is needed to huge amount of anesthetic drugs, and when you use a huge amount of anesthetic drugs, you prone the patient to drug toxicity, and also if you use some vasoconstrictors as epinephrine, it would be dangerous for patients, especially for hypertensive patients. As you know, one of the most important avoidance of patients for this procedure is pain sensation. And this procedure takes a long time, maybe more than 6 hours. And this procedure has any pain sensation, and also we use hypnosis as an attentive receptive brain state. As you know, hypnosis is an attentive brain state and also receptive brain state, and hypnosis is a useful tool for reducing anxiety and pain sensation. As you know, pain is an individual somatosensory emotive experience. Then we try to divert emotions and divert attention of the patient from operation room to some comfortable situation and other places, for example, walking in the garden. And this diversion of attention can reduce patient anxiety. We use this instrument. This instrument is pulse oximetry, and pulse oximetry can show us heart rate and also oxygen saturation. And this included that patient anxiety or patient calmness. If the patient is in anxiety state, heart rate would be rising, and if the patient is in calmness situation, the heart rate number would be dropped. And during procedure, we will come back to this number for showing to you the patient is in calmness situation. I wanted to use modified of verbal suggestion and eye fixation techniques. After beginning of transhypnoidal state and induction of hypnoidal state, I will try to deep hypnotic trance state, and after that surgery team would be ready for beginning of surgery. During this procedure, as you know, hypnosis is transcultural phenomenon. Because of this, I should continue my suggestion in native language for patient. Native language is Persian. Of course, subscribe in English for you. Let's get started. Thank you.
خب در خدمت آقای رفاعی هستیم. کیسی که در دنیا با استفاده از هیپنوآنستزی کاشت مو انجام دادن. برای شما آقای رفاعی برای کاشت موتون از هیپنوتیزم استفاده شد و هیچ گونه داروی بی‌حسی یا آرام بخش بهتون زده نشد. میخوام بفرمایید که در طول عمل چطور بودید و دیشب که شب اول بعد از عمل بود رو چطور بود در نظر درد و بقیه مسائلی که اغلب بیماران عنوان میکنن؟ با عرض سلام، خسته نباشید. واقعا خیلی خوب بود، با اینکه مثلا یه استرس کوچیکی داشتم ولی خب واقعا عالی بود. مثلا قسمت پرونی که هیپنوتیزم شدیم رفتیم برای برداشت گرفتاش اونجاش خیلی عالی بود. بعدش دیگه شبم که کارمون تموم شد تقریبا من واقعا درد نداشتم، اصلا مسکنم با اینکه گفته بودن استفاده کن من واقعا استفاده نکردم. فقط یه دونه آمپول استفازولین انگار آنتی بیوتیک بهم زدن. آره فقط الان تقریبا 36 ساعت از عملتون دردی نداشتین؟ نه خیلی عالی. چون شرطی شده بودین که بعد از عمل هم درد نداشته باشید. آره شما دیگه ابقاتون جواب داده. خب خیلی ممنون. اجازه بدید از وسعت کاری هم که انجام شده خیلی هم کار خوبی هست. تشکر میکنم. خواهش میکنم. به بقیه هم توصیه میکنید؟ به نظر من که خوبه. خیلی موفق باشید.